Hello friends, good morning. Our next topic is role and importance of banks in economic development. What is the role of banks or commercial banks in the socio-economic development of the country? കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. We know the role of banks in our daily life. ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഒരാൾ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയാം. See, daily we are using ATM, we are using debit card, credit card. We actually saving our money in a bank in the form of fixed deposit, current deposit, saving deposit or cumulative deposit. It is better to say no one can live without a banking network in a proper way. That is, I would like to say no country can attain development without proper and effective banking network. So, we can justify our statement or we can substantiate our statement by analyzing the role or importance of commercial banks. Role of commercial banks. See, there are 10 important points. You can add your own points. There are lots of points. So, effective and efficient banking system is regarded as the backbone of a growing economy. ഒരു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് സെക്ടറാണ്. We know that banking sector that come under service sector of the country or tertiary sector of the country. We can simply say the role of banks in generating employment, in accelerating economic development of the country or promoting capital formation, fostering agricultural development, promoting industrial development, flourishing international trade, etc. 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 So there are lots of points. ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിങ് സെക്ടർ നമ്മുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർ 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു എസ്സേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലീസ് ഗീവ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, എ പ്രോപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, and see, you can just list out these 10 points and give your own explanation and add proper conclusion. Then you will get maximum mark. We can expect a question like this. How can you explain the role of commercial banks in a country like India? Or what are the important role that played by the banks in the socio-economic development of the country? ആ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യന് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദീസ് 10 പോയിന്റ്സ്. സി, ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് the commercial banks or banks actually playing a very crucial role in fostering saving habits of the people. ആളുകളെ കയ്യിലുള്ള പണം, that is surplus fund, they are ready to save their fund in a bank in the form of deposit. See, please listen that area. See, people actually deposit their fund with a bank. കാരണം സർപ്ലസ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്കുള്ള മിച്ചമായിട്ടുള്ള പണം, സർപ്ലസ് ഫണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു ബാങ്കിങ് നെറ്റ്വർക്ക്, ദാറ്റ് ഈസ് banks actually provides attractive deposit schemes and also very attractive and fair interest rate for the deposit. That is, depositors can expect fair and attractive interest from their deposits. Okay. So, surplus fund എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് കൺസംഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫണ്ട്. സി, സർപ്ലസ് ഫണ്ട്, വി ക്യാൻ സേ സേവിങ്സ് ഈക്വൽ ടു Y minus C. That is, Y is equal to income and C is equal to consumption. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഉപഭോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ്, അതിനാണെന്ത് സർപ്ലസ് ഫണ്ട്, സേവിങ്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവരെ തലയുടെ അടിയിലോ അരിച്ചാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽഫിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാഷ് വെക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ മണി, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് മണി ഡസൻറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് എനി ഫോം ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, പണം ഇരട്ടിയാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പണം, ഈ സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നല്ല ബാങ്കിങ് നെറ്റ്വർക്കും നല്ല ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീംസൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കള്ളന്മാരെ പേടിക്കേണ്ട, പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റി ആകുലത വേണ്ട, തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുന്നതിനെ പറ്റി പേടിക്കേണ്ട. ദേ ക്യാൻ സേഫ്ലി ഡെപ്പോസിറ്റ് ദെയർ ഫണ്ട് വിത്ത് എ ബാങ്ക്. Okay, so banking system or proper banking network will definitely foster, will promote what? Saving habits
or banking culture. That is very important. Okay, banking culture of the people. People will deposit more funds with the bank, and that process that will convert idle money into active money. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് 1,00,000 രൂപ സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ഉണ്ട്, ഞാനത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കണം, ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ബിസിനസ് നടത്തുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡിയൽ മണി. ബട്ട് സപ്പോസ് if there is a good banking network, I just transfer this idle money into an active money by depositing my money with a bank. How? ഈ പണം ഞാൻ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ that is asset. Why? I will get interest rate as return. Right? എനിക്ക് പലിശ കിട്ടും, പ്ലസ് ബാങ്ക് അത് ഷെൽഫിൽ കൊണ്ടുപോയൊക്കെയല്ല ചെയ്യുക, ബാങ്ക് വിൽ ഗീവ് ദാറ്റ് മണി in the form of loans, agriculture loan, industrial loan, etc. to entrepreneurs, farmers, traders, etc. So that is the process, converting saving into investment. That is simply known as capital formation. That is the next point. So banking culture or saving culture is very, very important. You can financial literacy. ആളുകൾക്ക് ബാങ്കിങ് പ്രോഡക്ട്സിനെ പറ്റി, ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി, അതിൻ്റെ സ്കീംസിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിവുണ്ടാവുക. ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി. That is financial literacy or financial education that will promote banking culture. So we need a good banking network, a banking system that will definitely promote what? Saving habits or banking culture among the people. Okay. See, second very important point is that, the banks that will accelerate the rate of capital formation. Very, very important. Capital formation. രാജ്യത്തിൻ്റെ മൂലധന സ്വരൂപണം കൂട്ടും. Capital formation is the prerequisite for economic development of the country. I would like to say Japan is a developed economy, or America is a developed economy where we can see high volume of capital formation. Sri Lanka is an underdeveloped economy because very poor or low level of capital formation. അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വികസനം ഉണ്ടാവാൻ കാർഷിക മേഖല അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവണം, ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടർ ഉഷാറാവണം, ട്രേഡ് ഉഷാറായിട്ട് നടക്കണം. ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം? ദ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് വിൽ ഡിമാൻഡ് ഫണ്ട് ഇൻകം, അല്ലേ? അവർക്കൊരു 10 കോടിൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സെൽഫായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ദേ വിൽ ടേക്ക് മണി ആസ് ലോൺ ഫ്രം ദി ബാങ്ക്സ്, short term loan, long term loan, and everything. So capital formation, I would like to explain this point like this. See, saving by surplus units. സേവിങ്, കാരണം എന്താ? അവരുടെ ഇൻകം ബാലൻസ് ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ കൺസംഷൻ, ഉപഭോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കയ്യിൽ മിച്ചമുണ്ട്. ആ ടീമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത്? സർപ്ലസ് യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ബാങ്കിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ദേ സേവ് വിത്ത് എ ബാങ്ക് ലൈക്ക് SBI. ഓക്കെ, SBIയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇവരുടെ പണം സേഫാണ്, പ്ലസ് ഈ സർപ്ലസ് യൂണിറ്റ്സിന് എന്ത് കിട്ടും? ദേ വിൽ ഗെറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. വി നോ ദാറ്റ് പോയിന്റ്. വെരി സിമ്പിൾ പോയിന്റ്. SBI എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദേ ഗിവ് ലോൺസ് ടു ഫാമേഴ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ്, എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ്, traders, business people, etc. Even government will take loan by issuing bond, treasury bill, etc. Okay. So bank actually accepts deposits from the public and convert that deposits into loans. So capital formation means the conversion of or the transformation of saving into investment. How? Surplus units ൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ലോൺസ് കൊടുക്കും. ലോൺസ് ആർക്കാ കൊടുക്കുന്നത്? ബിസിനസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് എക്സെട്ര. അവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെഫിസിറ്റ് യൂണിറ്റ്. ഡെഫിസിറ്റ് യൂണിറ്റ്. That is, they're having entrepreneurship capability. They're having very much interest to do business, but the problem is that lack of fund. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കമ്മിയാണ്, അവർക്ക് ക്യാഷ് കുറവാണ്. ഡെഫിസിറ്റ് യൂണിറ്റ്. ഈ ഡെഫിസിറ്റ് യൂണിറ്റിനെയും സർപ്ലസ് യൂണിറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണിയാണെന്ത്? ബാങ്കിങ് നെറ്റ്വർക്ക്. ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് ബ്രിഡ്ജ് ദാറ്റ് കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സർപ്ലസ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിസിറ്റ് യൂണിറ്റ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇൻഡസ്ട്രി ഉഷാറാവും, അഗ്രികൾച്ചർ ഉഷാറാവും, തൊഴിലുണ്ടാകും, പോവർട്ടി ഇല്ലാതാകും, എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, എക്കോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. So you can connect to the points. It is very easy to remember the points. Okay. So accelerate the rate of capital formation in a country. I think you got the point. Capital formation means transformation of saving into investment. All right. Now the third point is that banking sector will provide finance or
they will finance industry, financing industry. ബാങ്കുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ധനസഹായം നൽകുന്നു. ലോങ് ടേം ലോൺസ്, ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് മീഡിയം ടേം ലോൺസ്, plus marketing facilities, giving project report, legal assistance, and everything that actually provided by the banking sector. Industry എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്, integral പാർട്ടാണ്. Okay, see here you can just remember the role of IFCI, Industrial Finance Corporation of India, IDBI, Industrial Development Bank of India. In the private sector you can see ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India. There are lots of banking institutions, development banks, commercial banks, SBI, Federal Bank, etc., etc. They're actually providing, financial assistance, technical assistance, project assistance, and underwriting services. Okay, we will discuss the meaning of underwriting and everything. You can just note underwriting facilities. കാരണം ഷെയറും ഡിബഞ്ചറും ഒക്കെ വിൽക്കാനുള്ള ഗ്യാരണ്ടി, ഏതൊക്കെ ഷെയർസ് ആണോ അൺസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, വിൽക്കാൻ കഴിയാത്തത്, that will be purchased by these development banks and commercial banks. They will provide finance. So banking sector, that will foster industry or promote industry that will generate employment, economic development, and so on. Okay, then fourth point is that they facilitate agricultural development, കാർഷിക മേഖല പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്. ഫാമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് എനി കൺട്രി. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നട്ടെല്ലാണ് പെസൻസ് അഥവാ ഫാമിംഗ് സെക്ടർ. അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് 100+ crore പീപ്പിളിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പങ്ക് കാർഷിക മേഖല. They need fund, they need short term credit, they need medium term credit, they need long term credit. For what? Farmers want to purchase seeds, fertilizer, pesticides, irrigation projects, to purchase additional agricultural land, to dig wells, and to purchase pump sets, etc. They need fund. So you can just think about the role of NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, the first bank in agricultural credit, and cooperative banks. Then what about regional rural banks, land development banks, etc.? The role of these banks. So agricultural development, that is also very, very important for agricultural development. Okay, and in the case of fifth point, see role of banks that we can see in the promotion of small scale industries, where you can see the point CDB, Small Industries Development Bank of India, CDB. ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന്, ഒരുപാട് തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും, ഒരുപാട് ഡൗൺ റോഡൻ പീപ്പിളിനെ ജോബ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പങ്ക് വളരെ വളരെ വലുതാണ് CDB. ആൻഡ് ഓൾസോ അതർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈക്ക് നാഷണൽ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്, that is NSIC. They are actually playing very important role in promoting small scale industries in India. That is also very important to generate employment opportunities in the country. And the sixth point is that implementation of monetary policy. Monetary policy means it is the policy chalked out by the central bank of the country, central bank. In India we can see what? RBI, Reserve Bank of India. Government, central government നടപ്പിലാക്കുന്ന പോളിസിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേര് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ RBI അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോ റേറ്റ്, റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ്, MSF, marginal standing facility. We will discuss all these points. Proper ആയിട്ട് RBI പ്രൈസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്താനും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എൻഷുർ ചെയ്യാനും ഇൻഫ്ലേഷനും ഡീഫ്ലേഷനൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി RBI നടപ്പിലാക്കുന്ന പണനയങ്ങൾ, മോണിറ്ററി പോളിസി. RBIക്ക് എന്താണ്, പബ്ലിക്കിനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല. We can see the relationship like this: RBI, commercial banks or banks, and public. Okay, RBI regulates or supervise commercial banks, and thereby they actually promoting or regulating general public. RBI is trying to ensure price stability in the country and thereby economic growth. അപ്പോൾ RBIയുടെ മോണിറ്ററി പോളിസി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ആണ്, ഓർ ബാങ്ക്സ്. ബാങ്കുകളുടെ പങ്ക് വളരെ വളരെ വലുതാണ്.
RBI ബാങ്കുകളെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നു, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി എന്താണ്, എൻറ്റയർ എക്കോണമിയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. ദെൻ സെവൻത്ത് പോയിന്റ് ഈസ് ദെൻ പ്രൊമോട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. The role of Exim Bank, Export Import Bank, etc. In internal trade, similarly foreign trade, അത് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്കുകൾ. They actually issuing bill of exchange and all other credit facilities to exporters and importers, and that will facilitate or fostering foreign trade as well as internal trade, and that will help the country to mobilize foreign exchange reserves. വിദേശ നാണയങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനുണ്ട്. ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് ആർക്കുണ്ട്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവഴി രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദേശ നാണയങ്ങൾ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്സ്, ഡോളർ, പൗണ്ട്, യെൻ, യുവാൻ, കനേഡിയൻ ഡോളറൊക്കെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോപ്പർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ബാങ്കുകളുടെ സഹായങ്ങൾ, അവരുടെ സേവനങ്ങൾ വളരെ വളരെ വലുതാണ്. Then 8th point is that banking sector helps to generate employment opportunities. I don't want to explain more. ബാങ്കിങ് ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരുപാട് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ്, MGNREGA, മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ആൻഡ് അതർ പ്രോഗ്രാംസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റോള് ബാങ്കുകളാണ്. അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ വായ്പ കൊടുക്കുന്നതുമായി ഫാമിംഗ് സെക്ടർ, ഇൻഡസ്ട്രി, സർവീസ് സെക്ടറൊക്കെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി ഒരുപാട് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ എക്കോണമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സോ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ജനറേറ്റിംഗ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ദ കൺട്രി. ഓക്കെ, നാഷൻ ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വലിയ പങ്ക് ആര് വഹിക്കുന്നുണ്ട്, ബാങ്കിങ് സെക്ടർ. ഇപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും സേവ് ചെയ്യുന്ന പണം, വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം എ ബാങ്ക്, ബട്ട് വി ആർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ നാഷൻ ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്. രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണത്തിൽ നമ്മൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ബാങ്കുകൾ വായ്പയായിട്ട് പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുവഴി നമ്മളും രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക വികസനത്തിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഇറ്റ്സെൽഫ്, inside the banking sector എന്താണ്, lots of employment opportunities are there, thousands of employment opportunities are there. So the role of banks is also very crucial and decisive in generating job opportunities or employment opportunities. Okay, the 9th point is that monetization of economy. Monetization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സേവിങ് ഹാബിറ്റ്സ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു, ആളുകൾ കൂടുതൽ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലാവുന്നു. ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കറേജ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം? ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഗുഡ്സ് ഫോർ അനദർ ഗുഡ്സ്. സാധനങ്ങൾ മറ്റു സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈമാറും. ദർ ഇസ് നോ റോൾ ഓഫ് മണി. ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ, സെമി അർബൻ ഏരിയാസിലൊക്കെ ബാങ്കിങ് ബ്രാഞ്ചസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ആളുകൾക്ക് എന്താ, സേവിങ് ഹാബിറ്റ്സ് കൂടും, ബാങ്കിങ് കൾച്ചർ വർദ്ധിക്കും. ദേ വിൽ അബാൻഡൻ, ദേ വിൽ അവോയ്ഡ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദേ ആക്ച്വലി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു മോണിറ്റൈസ്ഡ് എക്കോണമി. പണം, കറൻസി, ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മീൻസ് ചെക്സ്, അതുപോലെയുള്ള ബാങ്കിങ് പ്രോഡക്ട്സുകൾ, ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലേക്ക് വരുന്നു. ദെൻ ദാറ്റ് വിൽ പ്രൊമോട്ട് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഫ്ലറിഷ് ട്രേഡ് ആൻഡ് എക്സെട്ര. So monetization of economy. The last point is that balanced development. That is also very important. One of the challenges that faced by India, regional disparities. Okay, which some regions are highly developed and some other regions are very very backward. അപ്പോൾ ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസിൽ ഒരുപാട് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ബ്രാഞ്ചസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു, ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരുന്നു, അഗ്രികൾച്ചർ ഉഷാറാവുന്നു, ഒത്തിരി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നു. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഫണ്ട് ഫ്രം ഡെവലപ്ഡ് റീജിയൻസ് ടു ബാക്ക്വേർഡ് റീജിയൻസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കീംസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എക്സെട്ര. ഫൈനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ആളുകൾ ബാങ്കിങ് മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു, സേവിങ് ഹാബിറ്റ്സ് കൂടുന്നു, അതുവഴി ട്രേഡും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസൊക്കെ ഒത്തിരി വരുന്നു. ദെൻ വി ക്യാൻ എൻഷുർ ആൻ ഇഗാലിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റി, എ ബാലൻസ്ഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. So in ensuring balanced development, the role of banks or commercial banks is very very crucial. Okay, see, this is about our class.
ഈ 10 പോയിന്റ്സ് എഴുതി വെക്കുക, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ദെൻ എക്സാമിന് ഈ 10 പോയിന്റ്സും കൊടുക്കുക. യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ എ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി വെയർ വി ക്യാൻ സീ എ ഹൈ ഡെവലപ്ഡ് network of banking system. No country can attain development without a proper network of banking system or banking mechanism. I would like to conclude my class with a statement that an effective and efficient and proper banking system is one of the prerequisites for any growing economy, or simply we can see banking system is the backbone of any growing economy. Okay, thank you, have a nice day.